I glanced through there. There seems to be no mistake. A lot of per diems there. Would be very difficult to manage. Believe me. Now, you can. My suggestion is, this is just, I mean, you don't have to do it, but my suggestion is, you can give per diems to your project staff because you can follow them easily. But don't give per diems to participants. It gets very complicated. I know there are some organizations, there are 60 participants. Can you imagine 60 different people doing per diems? Okay, so I suggest you concentrate on your project activities rather than these. Some of you put these under budget heading 6, which is service procurement. Everything is organized by a company. They can give it to a company, you know? It can be, you can collect 3 offers, then select one, or you use one of our service tender dosya. Sample. Bazılarınız da 6. başlığın altına bu organizasyonları koymuşlar. 5'te adı olmayanları 6'ya koyuyoruz. 5 ve 6 hizmet alımıdır biliyorsunuz. Bütçeleri hazırladınız. Vergen ne kadar? Niye bu kadar zor? Mesela size per diem declaration formunu göstereceğim. Onun herkes tarafından doldurulması lazım. 60 kişiden 3 kişi doğru doldursun, tamam ben size şeyinizi kabul ederim. Çünkü hep yanlış yapacaklar. Ondan sonra ne olacak? Düzeltmeye uğraşacaksınız. Hadi olmadı. Dönecek o CFC'da diyecek bunun doğrusunu gönder. Yani 6. başlığın altına koyduğunuz zaman iş kolaylaşıyor. Bırakın siz bir faturayla halledin. Sonra siz düşünün, projede ofis zamanınızı elemanlarınız, yani ben bir izlemeye gitmiştim İtalya'da, bütün gün geceye doğru sürdü. İnanın, yani işte şeyden, bakanlıktan, arkadaşlar tanındı, 3-4 saat per diyemleri çevirdiler. Onları düzeltti. Now, you don't have to, as I said, these budgets are accepted budgets, but they can be modified. You're allowed to modify them. So I suggest those who have a lot of per diems, especially 1.33, that's for participants. 1.31 and 32 is project staff, for project staff. But 1.33 for participants. Please do it for your own good. Transfer them to budgets, heading 6. Now, in one case, for instance, we will talk about this in detail when we visit you, but it is over 25% of the budget heading total, which means it requires an addendum, which means it takes at least 1 month before you can implement it, okay? So think about it. If you want to make these modifications, I don't worry about much for travel. I know you have a lot of travel, but you can do it with travel agencies. Just collect the invoices plus boarding passes and things like that. Okay? It is manageable, but per diems are very difficult. Okay. Now, harcırahlar zor, çok zordur. Yani harcırahlarda hata, yani zordur demeyeyim, hata çok yapılıyor. Böyle bir de çok organizasyon var şeylerimizde, projelerimizde.
projenizde çalışmayan insanlar gelip oraya katılacak. Gelecekler ve gidecekler. Bir takım şeyleri alabilmek için onlardan, dokümanları, form doldurmak, imza almak vesaire çok uğraşırsınız. Alamazsınız demiyorum ama çok uğraşırsınız. Alamadıklarınız da olur. Olduğu zaman yazın. O para yanıyor. Yani bunlardan kurtulmak için yani illa şu firmaya verin tabii ki demiyoruz ama mutlaka çalıştığınız organizasyon firmaları vardır. Tekliflerinizi alırsınız. Onlara uygun şartlarda ve eminim sizden daha ucuza da mal edebilirler. Bu Pragen konusunda yapacağım uyarı bu. Konusunda, seyahat konusunda onda bir şey demiyorum. Yani bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Çok daha kolay yönetilebilir. Sonuçta o da bir tür hizmet satın almadır aslında. Yani bu projelerde siz yürütüyorsanız mesela işe birini alıyorsunuz değil mi? Sigortasını hemen sigortaya kaydettireceksiniz Türkiye'de. Ondan sonra ona göre bir sürü formalitesi var. Ve o öylece uygulayacaksınız onu. Onda da ufak tefek problemler çıkar. Bazıları mesela sigortaya kaydettirmeye bir ay sonra kaydettiriyor. Olur. Türkiye şartlarında. By the way, although this is an international project, I understand Turkish laws will prevail. That's my understanding, because I don't exactly know your legal status. You are international organizations, but you will be hiring people, you will be implementing things, you will be buying things, right? So, and you will be doing most of these things here. So, Turkish laws will prevail. Of course, EU rules also, you can't get away from that. The rule is, wherever the beneficiary is, that's the country of, that's the country, the laws of that particular country applies. So what I see here is mostly Turkish laws and regulations will prevail, notwithstanding EU rules and regulations, of course. So the social security and all that. Benim anladığım Türkiye'deki, yani şu anda uluslararası kurumlar gibi görünüyor ama sanıyorum burada kurulu olduğunuz için yaptığınız işlemler, satın almalar ki bizi ilgilendiriyor ve insan kaynakları harcamalarınız Türkiye'deki yasalara uygun olmak durumunda. Yani benim şu anki şeyim bu. Dediğim gibi ziyaretinize geldiğimizde daha etraflıca görüşürüz. Birinci ziyarette yapacağımız bir şey daha var. Şimdi izleme planı yapacağız ve öbür ziyaretlere de öyle bir tarihler koyacağız ama onlar tahmini tarihler olacak, yani şey değil. Sizle ziyaret ettiğimizde ikinci, üçüncü ziyaretleri de sizin faaliyet ağırlığınıza göre, tahmini durumlara göre onları da programlayacağız. Beraber, yani biz biraz yardımcı oluruz, beraber yaparız. When we visit you, we will also program the following visits. We will have at least 3 visits to each project. We probably will have more visits, and we are thinking of how we can combine these with your activities. Okay, number 3 is equipment and supplies. I see only one budget has some money there.
you had this chance, there was, you could have purchased quite a bit of things, but I guess you didn't need anything. So only one budget has some money. So I will just, you could buy things. But now, if you want to transfer any money from other parts of the budget, it would require an addendum because there's very little money under equipment. So anything you transfer would be over 25%. But addendum does not mean that it cannot happen. If you need any piece of equipment for the project, which you didn't include in your budget now, think about it, it can be done, okay? You may have excess money elsewhere. So, May I ask? So 25% is regarded to the number. both sides. For instance, if you may transfer it from human resources. Mhm. So the total for human resources is 100,000 euros. Mhm. Okay, up to 25,000 euros, you can transfer from there. From this safe. From there, but it is 25% should satisfy both the recipient and the giver, both budget headings. But when you go down to equipment, there's no money there. So anything is over 25%. So even if you transfer €1, it would require an addendum. Addendum is the same thing. It's a modification. Just the procedure is longer because you have to send it to the CFCU and you cannot implement it before you get an approval. Bu modifikasyon, bunları sizi ziyaret ettiğimizde detaylı şey yapacağız ve planımız şu, bu arada düşünün, bütçede veya başka bir şeyde, faaliyetlerde modifikasyon yapmanız iyi olur diyorsanız, biz de bakacağız. Şimdi faaliyetlerinizi iyice okuyacağız, bütçenize bakacağız. Faaliyetlerde ve bütçede, zamanlamada bir şeyler değişmesinde fayda varsa size önereceğiz. Ve orada niyetimiz o. Birlikte hemen bunları notification request veya addendum request neyse onları hazırlayacağız ve şey yapacağız. Prosesi başlatalım diyoruz. Niyetimiz o. İnşallah yürüyor. Local office'te de pek bir şey yoktu galiba, yanılmıyorsam projelerimizde. Yani sorun değil. 5 ve 6 en kalabalık şeylerimiz. Burada bayağı para var. Ama işte bunlar hep dışarıdan satın alma olduğu için. Yani mesela insan kaynaklarında 1 numaralı budget heading'de kesinlikle dışarıdan hizmet alarak birini çalıştıramazsınız. Yani mutlaka sigortalayıp çalıştıracaksınız. Öyle fatura veren birini oraya koyamazsınız. Onu ne yapacaksınız? 5'e veya 6'da yeri neyse. Here 5 and 6 are service procurements. They have to be outsourced. They're relatively easy to manage because you deal with only invoices, single invoices. So here you have to concentrate on the content and the quality of those activities because we will come to those, but now, in the past actually, these financial parts were the most important parts. But now, the quality and quantity, quality of the outputs, and the outputs, not just outputs, outcomes also. The log frame is also different now. Voice reporting, we will see. They're also important. Unless they're up to the level described in the description
of action and other documents, your final reports will not be accepted. So you have to be careful about the quality of outcomes, outputs. Well, unfortunately, well, actually, this is normal, but quality of log frames are not up to par, which would be expected. I mean, this is a new log frame, plus log frames were always generally drafted in low qualities. So another thing you can do from now until we visit you, please work on your log frames, your outputs, outcomes, performance indicators, and if necessary, which I think is necessary, we should work on those and revise them. These are also contract modifications, but they would not change the purpose of the project, so they would be easy, no problem. As long as you come to a point, but please work on the log frames. And then we have, after 6, these are the eligible expenditures. Now, we have specified service procurements under 5. 5'in altında belirlenmiş başlıklar vardı. Now, because some of you would wonder, why do we have 5 and 6? They're both service procurements. If anything does not go under 5, you should put under 6. If it's a service procurement, for instance, I've seen in some budgets, these residencies, they couldn't put them under 5, they couldn't put anything there. So they opened lines and put them there, which was the right thing to do. So you can do the same thing for modification. Now underneath, there are a lot of explanations there, and some of it are quite confusing. Like simplified costs. So don't worry about simplified costs, although I always wanted people to use simplified costs, but here in Turkey, none of the contracting authorities, there are I think 5, would allow simplified, well, I shouldn't say allow, but would prefer simplified costs. So I checked your budgets, there are no simplified costs, so we don't have to worry about that. Okay. That's about it. This is your budget. Think about it. Think of your activities, your allocations, and when we come there, if you don't have any questions, we'll move on. Now, Annex 4 is a simple document. It's a guideline. Actually, it gives you the framework for your purchases, for all your purchases, whether it's supplies or services. It's a simple document. So, because it was too simple, so we provided you with a procurement menu, which is more elaborate. Please read it. Plus, we have annexes to it, how you can, do a tender dossier and those things. We provided all the simplified ones because you will need them. For all purchases above 20,000 euros, you need to prepare a tender dossier, which seems to be complicated at the beginning, but because it's about 20-page thing. But when you look at the areas that you have to fill in, the total would be
perhaps 1.5 pages, except for the terms of reference. You know, what you're going to buy, the details of service. And that you know better than anybody anyway. So you have, even if you don't prepare a tender dossier, you have to have a terms of reference for the service, right? Şimdi bu doküman basit bir dokümandır, satın alma. Çerçeveyi çizer. Biz size bir satın alma rehberi verdik. Bunun Türkçe, hem Türkçesi hem İngilizcesi var. Ekleri de, yani bu basitleştirilmiş ihale dosyası ekleri de Türkçe ve İngilizce var. O Türkçeleri kullanabilirsiniz işte burada. Yani çünkü burada bir satın almaya gideceksiniz. Satın alacağınız kişiye İngilizceyi veremezsiniz. Ondan yani bir şey anlamayacak. Onun için satın alma şeyi olarak Türkçeyi Türkiye'de kullanabilirsiniz. O detaylara bakın. Yani bütün o şeylerde, isterseniz bilgisayarı olanlar kontrol etsin. Bu flashlarda problem olanı varsa, neyse biz geldiğimizde onları da tamamlarız. Yani orada ihtiyacınız olan tüm dokümanları soft olarak koyun. Bu da böyle. Satın alma rehberine ve şeylere girmeyeceğim bu aşamada. Yani o detaylara bir bakın, geldiğimizde konuşuruz, daha önce konuşabiliriz. Bu Annex'te işte sonra bir para talebiniz olacak. Financial Identification dediği banka hesap numaranız, onlar vardır. Çok önemli, demin bahsettim, şu anda gerekmiyor size ama yani bir şeyiniz olsun bunda. Bakın bu hepsi 18 aylık projeler. These are all 18-month projects. Therefore, you will all have to give an interim report, submit an interim report, and ask for payment. That's what I expect. Okay, you don't have to do it at the end of the 12th month, but you can do it at midpoint somewhere. If you follow the filing order we will talk about, if you do it that way, it will be very easy to prepare your final report. Now, if you don't request any money with the interim report, normally CFCU doesn't ask for the financial details. But if you ask for money, then you will have to submit the full financial documents. All the financial report templates are also provided in the disk, in the flash. They're in soft form with some guiding notes. Can you clarify what you mean by requesting money for the interim? Oh, it's just a letter. I'm requesting money because some people, some projects, for some reason or another, because it usually takes, it may take less, may take more, but it usually takes 3 months to process it. So, say it's a 15-month project. So, the project people say that why should we bother asking for money, because it will be the final report time by the time this is processed. Okay, so they don't ask for any interim payment. Bazı projeler ara ödeme istemeyebilir. Sözleşmenizde vardır onlar. Yani ne kadar olduğu yazıyordur. Ama onu alabilmeniz için işte bu şeyleri vermeniz gerekiyor. Tam bir interim report, narrative, teknik rapor, İngilizce olarak tabii tam da bir financial verilir. Bunun yani verdikten sonra bakın daha kısa
olabilir ama daha uzun da sürebilir. Sizin verdiğiniz dokümantasyona da bağlı. 3 ay ortalama süresi var. Okay, so but we'll help you anyway. You know, during the process, and you may. These are 18-month projects, so if you put in a request around 9th month, 10th month, so you should be able, if everything works out fine, you will get your interim payment at the end of the year. Okay, so that's one reason I was recommending to get rid of those per diems and move them to service programs. Okay, now here, this report is a bit different than the previous ones. Here, not the one previous one, but this section is different than others. Now here, just like your log frame, activities, outputs, outcomes, they're all connected with numbering also. You have to prepare your report accordingly. Bu ara raporda farklılık şu eskilerden, mantıksal çerçevede olduğu gibi faaliyetleri çıktıları şeylere, outcome'lara, outcome'ın tam şeyini de yapamıyorum ama bağlamanız gerekiyor. Bunların hepsi result chain denilen faaliyetlere kadar ve bunları numaralamayla bağlayacaksınız. Tabii ki bu mantıklı bir şey olacak. Çünkü en ufak bir mantıksızlık, en ufak demeyeyim bir mantıksızlık olduğu zaman merkezi finans klarifikasyon istersin. Bu da 30 gün atar işi. Atabilir. Daha çok atabilir ama. Şimdi bakın şöyle de bir şey konuldu artık. Görüyor musunuz? It's just like your log frame, right? It wasn't there before. So, in order to be able to fill this out the proper way, you have to redesign, if need be, of course, your log frames now, perform your activities, reach your outputs and outcomes, so that you can fill this out. You know, this baseline is a reference here. Unfortunately, in cultural things, it's very difficult to find baseline figures, which you haven't put any. Some of you just put long text there, which shouldn't be the case. It's the baseline, reference values. These should be all measurable, by the way. Current value is the values at the time you're reporting. Okay? So you probably, well, you have some figures, something baseline, but for current value you will put the figures of reporting. You know, you had the activities, outputs, outcomes, and you come here in the same order, you have to put those. This has to be done, by the way. This is Prague. This, you know, it's not CHC. It's, and then there is the targets. There are years listed there, but you have one value, I believe, for targets. That's for the final report. That will stay there. I'm sorry that I think I haven't done this before, but current value will be done
because current value is described as the value at the time of the reporting. Target value you put, that's the ultimate goal you will achieve, you want to achieve. Of course, you have the sources and means of verifications and assumptions. Here we don't have the risks here. Risks are described in the document. Now, of course, this is not a PCM course. I just wanted to highlight the importance of the reporting. We will have separate training, by the way, for interim and final reporting, okay? So around the 9th month, we will do this, maybe 8th, 9th month. It's not scheduled yet. Ayrıca bir ara raporlama eğitimi yapacağız. Beraber uygulamaya yönelik büyük ölçüde. Ve o şeyde, o tahminen 8. yani şimdi biz 2. aydayız. Demek ki Eylül, Ekim gibi o tarihlerde bu yapılacak. Okay, so this is the reporting and that's it. The seminar is out. Don't worry about transferred assets for now. It's during the final reporting time. If you have to transfer anything, then you will do it. There's a template for it. Okay? It's part of your contract. And there is the taxes, customary arrangements. Okay. Let's move on. We talked about contract modifications. We have, you have that. I just want to show you a list of, now these are in the flash. Why doesn't it just be? Now these are all in soft form. These are templates, okay? Now, for instance, if you're going to change an activity, okay, you will use this template. It's addressed to CFCU. It's just a template. Just, you just fill out the parts. And, it just put things in order. I mean, there seems to be a lot of documentation, but just to put things in order. Yani bu dokümanlar çok görülebilir, rahatsız edici olabilir. Ne kadar da çok şey var yapılacak falan gibi. Fakat öyle düşünmeyin. Yani belli bir standartta olmalı her şey. Herkes kafasına göre yazıp o zaman değerlendirmesi zor. If everything is standardized, which is the case here, it's easier to process. Okay. Now, okay, there is everything. For instance, there is one this request for contingency. Let me mention that because some of you have the contingency reserve. I hope you can use them because it's very difficult to use it, because you have to exhaust the money in the first 6 budget headings because there are transfer possibilities there also. You have to exhaust those possibilities. Then you can apply to CFCU for this contingency reserve. Or you may have all the money allocated for your activities, but suddenly you have identified a great activity, a new activity that would help the project achieve its objectives. So you put in a request for contingency reserve. But it's not easy to use. In most cases, this money in your budgets will go back to the EU to process. Well, we'll see. I hope you can use them, but these are the conditions.
okay, you have to use the money available in the first 6 budget headings. Maybe I can add something about contingency. It's true that they are generally going back to the European fund without using grant contracts, but it is not the CFC is not the reason we don't like rejections, but the concept of contingency is different than the regular budget lines. In case of any emergency, in case of anything that's unforeseen during the programming phase of your projects, if there is a need for money, yes, you can apply, but we have to check first other issues. Why you didn't program such issue, why you didn't see that threat during your preparations, and why you can't budget it right now in your contract. While asking these questions, generally all requests are eliminated and unfortunately rejected. But if you have any case in the future, you can apply and we will collect your request. It's the general rule. I mean, let's hope you will effectively use all the money in the first 6 budget headings, plus the 8, they changed the spot at the time, indirect costs. I hope you use them all. And for first 6 budget headings, there are conditions that you can use this contingency. But we can look at it later. Anyway, these modifications, of course, there are a lot of details. We can't go through them here, not all of them, but what we can do, what we will do, we will sit down and we will do it together with you. You can do it just as well, but we will do it in accordance with the standardized regulations with you. We will not do it on your behalf. We can only do it with you. Sizinle birlikte ziyaret ettiğimizde sizi bunları yapalım istiyoruz. Tabii sadece o zaman değil. Biz daha sonra da sürekli ilişki içinde olacağız. Yani if it's necessary, you will be able to other modifications later on. So we will be in contact all the time. And these things will be done through the MIS. Okay. Now, I just want to show you, now there is a letter for budget change here. Just to show you, we're not going to do a workshop here because, I don't know, maybe, no, we can't do the workshop. It's not. So, this is, again, another request for budget. But here, what you have to do, here, you put the contract budget, but not the whole budget. Just the items and the headings to be modified. And on the right side, you put the modified budget. How you're going to modify. So some will go up, some will go down. And then the variations are listed there. But here, the percent of variation is only important for headings because that's where the 25% comes into picture. And of course, you have to explain every item that's changed. That's the thing. And budget. By the way, you all have year 1, right? It's used for, I'm just talking, from the practical point of view. Year 1
figures used for calculating your first advance payment. This year one has nothing to do with our project anymore. We work with all years, all the time. All the modifications are made. Otherwise, it gets very complicated, you know, if you include year one and whole years, and you go crazy following that. So, what you do, forget this year one, you know, don't look at it. You make, and also we suggest the modified items. By the way, here an item is added, for instance. You can add items. And you can zero some items also. And all the changes must be shown there. To make life easier, you should show the changes in different colors. We will work on these. Okay? So a budget modification looks like this. Simple. But, you know, we'll work with you, okay? So it's almost time. And by the way, this is a wrong this is wrong because what happened here, look, the direct eligible costs were 123,000 something. Look, it has increased by 730 euros, which is not possible. So when you make these changes, this 730 must be zero all the time, because when you transfer something from some place to another, there are pluses and minuses. They must come to zero at the end. Okay. This is an important thing. So we'll work it out. I mean, budget is a collection of estimated figures anyway. So in order to adjust them, you can make a few euros more, a few euros less. It's not a problem. Okay, so I think I'm going to. Okay, we'll skip. If you want, we can. No, we can't do it now. We will continue because in the afternoon we'll have 2 more important sessions, plus I will still continue. I have some more. So I think we should stop now. We have 2 minutes, but if you have questions, I can answer now or at the end. Buyurun. Yok ama o detaya burada giremeyiz. Fakat yani girersek soruyu belki herkes ilgilendirir. Ay sonunda maaş ödeyeceğim. Doğru. Bütçede euro olarak Doğru. SGK girişini yapsam. Doğru. Şimdi bizim bir kurumuz var. Konsolosluğun bize verdiği bir kurum. Hani bu nasıl olacak? Merkez Bankası kurumu alacak. Yok, hayır. Burada sanıyorum special conditions da var. Orada değil mi? Aylık kur kullanılır diye madde var. Info euro monthly exchange rates. Now, you have to use those exchange rates. Now, what happens? You may lose some, you may gain some, based on those, because you will be. Now, I will talk about these later on, but in the past, we always urged people, please make your contracts, including salary payments, in euros. Although it's legal, still legal, we say don't do it anymore. Because there is a new regulation, I don't know how it will be applied, but all these contracts must be in Turkish liras. That's why there is this currency exchange problem. We would
come to that, but you will use the monthly exchange rates. Info Euro rates, they are published. We have a link. We can just show you. You can. It's in the presentation. Info Euro rate'ler kullanılır. Türkiye'de de diğer başka currency ile yapılan ödemelerde de daima aylık info Euro rate. Orada da bir şey vardır. Bunda şey yapayım. Yani bir zamanlar belge tarihi önemliydi. Şimdi ödeme tarihi değil mi? Ödeme Ben de tarihi. öyle biliyorum ama finans transferi almak gerekiyor. Yok değil, öyle oldu eskiden öyle. Ödeme tarihindeki yani şöyle oluyor. Şimdi bordroyu Şubat 28'de yaptınız. Tamam. Ödemeyi 3 Mart'ta yaptınız. Evet. Hangi info euro? İşte Mart ayının aylık info eurosu. Şeyi öyle. Ya onun için ikisini aynı anda transfer de yapabilirseniz iyi olur. euro olarak ödeme yapabiliyor musun? Euro hesabında. Şimdi yani ben bakın Ağustos 13'te bir zıplama oldu ya. O zaman bir şey çıkardılar. Yönetmeleri bir şeyler. Onda diyor ki bütün şeyleri hatta eski şeyleri sözleşmeleri de TL'ye çevireceksiniz falan diyor. Tamam. TL olarak. Ama bunun bir takım istisnaları var. Yani ne bileyim mesela devlet müteahhitlerine uygulamıyorlar. Yani bilmiyorum ben mesela burada işte CFCU çok büyük bir şey yarar. Bakın CFCU hazinenin bir parçasıdır. Bu eğer Avrupa Birliği projelerini istisna tutabilirlerse kolay bir şey değil bu çünkü bu daha yukarıdan geliyor. Ama böyle bir şey olursa kolay olur. Euro ödemesi artık Türkiye'de şey değil. Yani Türkiye'de sözleşme yapıp benim anladığım yani bakın yorumum bu. Ama o yönetmeliğe bakın. Siz farklı yorumlarsanız. And for the main industries, we use number 18 as a no, we have to work. Number 8 you can use for anything. But There will be nobody will ask you for verification. But you keep your records, but you can use it for anything. Vedat Bey, bir açıklama yapayım isterseniz. İdari Bıraktım. Evet, biz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir birimiyiz ama işleyişinde ve çalışmalarında bağımsız bir birimiyiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı çalışmalarını yaparken, yayınlarken kararlarını tabii ki kamu kurumlarından görüşler soruyor. Biz de zamanında görüşlerimizi bu kurumlara ilettik. Tabii ki bazı kararlar genel olarak ülkenin genel işleyişi ve karar alıcıların kendi inisiyatiflerinde olan kararlardır. Biz görüşlerimizi paylaştık ve bu şekilde yayınlandı. Şu anda istisna var bu kullanımla ilgili. İş sözleşmeleri ve şeyler dışındaki kiralamalar ve gayrimenkul satın alma kiralamaları dışındakileri yabancı para cinsinden yapabiliyorsunuz. Ama bunları yapmak yani iş sözleşmesi dediğimizde maalesef insan kaynakları altındaki bütün sözleşmeleri Türk lirası yapmak zorundasınız. Bu konuda açıkçası bütün kamu kurumlarının Maliye Bakanlığı'nın Hazine Maliye bile geçse aslında bu biraz maliyenin suçu olarak görüyorum ben. Hani maliyeye çok sorunumuz var. İletiyoruz ama cevap alamıyoruz. Ya da aldığımız cevaplar aslında biraz uygulamada çözülecek olan cevaplar. Maalesef öncesinde Vedat Bey'in de söylediği gibi herkes Türk lirası yapmasın, euro yapsın diyorduk bu kur farklarından bir şeyden karşılaşmamak için. Ama şu anda yapmak zorundasınız. Açıkçası bu yararınızda da olabilir. Biraz projenizde para da kalabilir. Zararınızda da olabilir. Başka yerden para aktarmak zorunda da kalabilirsiniz. Ama bunu işleyerek, yaparak, uygulayarak göreceğiz. Bizim de açıkçası ilk defa uygulayacağımız bir metot. Nasıl sonuçlanacağını merak ediyoruz. İnşallah kimsenin zararı olmaz.
Bir son soru Affedersiniz. var. Onun da alanında yemeğe Tam gideceğiz. burada bir şey sorabilir miyim? Şimdi yürütüm, AB gibi programların yürütümü, mali ve idari disiplinleri çok net, tam da disiplinler olan bir şey. Şimdi bu kadar belirsizlik içinde nasıl yürüyeceğiz? Aslında Yani şunu demek istiyoruz. Hani kervanı yolda düzenleyeceğiz diyor isek, bu düzenlemenin bir referansının olması lazım. Bu referans maliyenin zaman zaman ya da Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ilgili kamu iradesinin zaman zaman gitgelleriyle değişen kurallar mı olacak? Yoksa özellikle AB hibe programlarının kendi özgün niteliğinden dolayı bir karar mı alacak? Şu ürkütücü bir şey olur. Sizi de çok yorarız. Yani biz yürürken neyin yapacağız, neye edeceğiz meselesi Sayın Bey söyledi, TL yapılacak. Bütün sözleşmeler TL yapılacak ve ödemeleri de TL yapılacak. Gayet basit. geri alınacak bir karar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani TL yapma imkanı ya da tercihinde bulunan ilk siz olmayacaksınız. Geçmişte euro yapma şansı varken de TL yapmayı tercih eden çok fazla projelerimiz oluyor zaten. Kimi kendi kurumsal politikası gereği, kimisi çalışanın öyle bir şey kabul etmemesinden dolayı zaman zaman TL sözleşmeler yapanlar vardı. Hani başınıza neler geleceğini biz biliyoruz. Yani daha önceki tecrübelerimizden. İşte iki olasılık var en temelde. Ya bütün bütçeyi kullanmaya kalkarsanız, bütçe kalemindekini kullanmaya kalkarsanız kendinizi biraz bu info euro kurunun artık onu hiçbirimizin bir kontrolü yok üzerinde. Nasıl oluşacağını bilemiyoruz. O yüzden oradaki dalgalanmaya biraz açık bırakacaksınız. Ya da daha ihtiyatlı davranacaksınız. Ama her halükarda o kurdan kârda da çıkabilir proje, zararda da çıkabilir. O artık 18-19 ayın sonunda genel Euro'nun, TL'nin, ekonominin gidişine bağlı bir şey maalesef. Onu bugünden hiç kimse öngöremiyor. Bir soru dilinden biri var. Onu da alalım ama yemeğe gidelim. Evet Üstad, sorudan ziyade bir uyarı olarak kabul etmelisiniz. Bu işin sadece Avrupa Birliği projeksiyonu ayağını konuşuyorsunuz ama Kullanıcılar Dernek, dolayısıyla Dernekler Kanunu'na tabisiniz ve Dernekler Kanunu'na göre de kayıtlarını Türkçe tutmak zorundalar, TL cinsinde tutmak zorundalar zaten. Bu birincisi. İkincisi, sosyal güvenlik sistemimiz, bizim sosyal güvenlik sistemimiz bu maliye sistemimizde hallolabilir. Kur farklarını izole edebilir maliye sistemimiz, kayıtlama sistemi içerisinde ama Sosyal Güvenlik Kurumu 30 ayın 30'unda hesapladığınız maaş bordrosuyla 4'ünde ödediğiniz para arasında bir fark varsa çok yüksek cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Euro kurunu Farklı ödemeyeceksiniz. onu Hayır, orada bir fark yok. Bakın, TL'yi, bordroda yazan TL'yi ödeyeceksiniz. tam onu Ama söyleyeceğim. size gelişi onun projeden, hesabından çıkıp TL olarak ödenmesi farklı olabilir. Aynı şey. O farklı bir şey ödemiyorsunuz. Aynı şeyi söyleyeceğim. İşte maaşı ayın sonunda yaptığınız bordroda sabit değil, o tutar üzerinden ödeme yapmak. Öyle. Zaten öyledir. Hayır, bakın. Bir şey daha söyleyeyim. Burada atlamayalım. Gitmeden, yani sonra atlayabilirim diye. Proje hesaplarınız euro hesapları. Oraya geliyor euro. Mutlaka TL hesapları açınız. Ödeme yapacağınız zaman o anda gerekli miktarı bozdurup TL hesabına aktarıp oradan ödeyin. Hep bunu tavsiye ederiz. Bu işe yarar diyoruz. Now you always keep two bank accounts, €1, one Turkish lira, and keep the money in euro accounts, and when you're going to make a payment, just transfer it. Öğlen yemeği sosyal tesisler binasında bu binadan çıkınca